cases vandaag in de categorie Innovation. En deze categorie die is bedoeld voor organisaties die een speciale, innovatieve dataoplossing hebben bedacht voor één of een aantal onderdelen van de organisatie. Nou, dan zijn er misschien nog 2 of 3 kijkers die denken van, hé, ik kom hier voor de eerste keer binnen en ik heb geen idee wie DDMA is. Nou, dit is DDMA, de grootste branchevereniging voor data en marketing. Een netwerk van ruim 360 merken, waaronder non-profits, uitgevers, bureaus, techleveranciers, die allemaal data succesvol en verantwoord willen inzetten voor hun marketingdoeleinden. Nou, je kan lezen wat de DDMA om te bieden heeft. En mocht jij er nog geen lid zijn van DDMA, dan ga je je diep schamen en meld je na dit webinar onmiddellijk aan, want het is een toffe club om bij te horen. Een dankjewel even voordat we van start gaan aan de commissie. Die heeft meegeholpen bij het organiseren van dit alles. En dankjewel de DDMA-commissie Data, Decisions en Engagement. Ze hebben superveel werk verzet. Dus ze staan bij deze even in het zonlicht en krijgen een virtueel applaus van jullie allemaal. En ook de jury die dus aanwezig is vandaag. Ik weet niet of ze er allemaal zijn, maar in ieder geval een vertegenwoordiging van de jury. Die is er vandaag bij en zullen kritisch kijken en luisteren om tot de juiste beslissing te komen en te kijken wie er gaat winnen. Wat dus bekend wordt gemaakt op 28 november tijdens DDMA Next. Genoeg van mij gekletst volgens mij. Dit is heel kort het programma. We hebben 4 sprekers vanochtend. We beginnen met Rituals, daarna Intergamma, daarna Friesland, Campina, Professional en we eindigen met de case van viaBOVAG.nl. En dan zijn we rond de klok van 11:55 zijn we klaar en dan zeg ik nog je vriendelijk dankjewel. En dan is de rest van de dag aan jullie. Ik wens jullie heel veel plezier bij het bekijken van deze cases. Stel jullie vragen, zoals ik heb gezegd, per case, zodat we na elke case 5 minuutjes even met elkaar kunnen praten en ik ze de vragen kan stellen. Dan stop ik nu met share screenen, dus die stop ik nu even. Rafne, ik zie je al, je staat er helemaal klaar voor. Kom erbij. Ja. Ik wens je heel veel plezier. De komende 25 minuten zijn voor jou, Rafne. Deel je presentatie en heel veel succes. Ja, dankjewel. Nou, daar gaan we. Ik presenteer hem in het Engels. All right, so welcome today. Thank you so much for inviting us. I'd like to share a bit more about Rituals' next best offer. And I'm, of course, very curious whether it will make it to the next stage of the Customer Data Awards. So, nice to meet you. My name is Rafne. I work now at Rituals for 5 years. I manage a team of different data specialties. So in my team, there's analytics engineers, data scientists, but also analysts, and it's a mix of internal and external employees. And together we're responsible for creating different types of data solutions. You can think of building our in-house customer data platform. We do a bit of reporting or generating insights for our digital department or marketeers. We do AI modeling and also marketing activation or empowering marketeers to do marketing activation, which are topics I will share a bit more about today. First of all, I'm pretty sure everyone is familiar with Rituals. Rituals started in the year 2000, so that's over 24 years ago, in a small basement in Amsterdam in the Leidsestraat. And what started more as a bath and shower brand, 24 years later grew into a global beauty and well-being brand. And I think they did this mostly by putting the customer experience central in everything they did. So 3 most important pillars here would be product experience. So every product that you see of Rituals, it has a certain type of look and feel. There's a lot of effort went into giving the texture a certain type of experience, but also the smell or the sensation of the smell is meant to give you as a customer a certain type of experience. Then looking at our in-store heroes, so our shop employees are really trained to, for every customer that comes in, to really grab them by the hand and then take them on a journey through the store. And then based on their experience with Rituals, they would tailor whatever they see fit to that customer. So for example, what they also do is they lead our customers to the water island and then help them actually experience the products.
And then lastly, we have our customer care department, who really also are trained to, whenever a customer comes in with a complaint, that every customer will leave with a smile on their face. So also there, it's very important that the customer experience is central. Now, if you take these two ingredients, so both our growing brand presence or the maturity of our brand, but also that we want to place customers central in everything we do, I think if you then look at our communication, that's also a place where we should put this experience central. So most of all, because we are such a growing brand, what is important is that the customer database that we have is that it's sustainable. So for example, in the Benelux and Nordics, where the brand presence is very mature, the market potential to still get in new customers is way lower. So if we really want to make sure that we get the most out of our customer database, we must make sure that we minimize customer churn and that we grow the lifetime value of our customers. So I think to achieve this, most of all, what we need to do is whenever we get in touch with our customer from a digital communication point of view, it needs to be relevant, but it also needs to be engaging. Now, if you then look at the communication that we had before, what you really see is on the left. So we have this email template as an example. What we had before is really a one-size-fits-all approach. So every customer would see the same best-selling products. We would have very limited personalization there. However, if you look to the one on the right, where we do personalize elements, you see that, for example, we could personalize a collection block. So really the different type of collection we think that is fitted for a customer, or the one below, where we focus on the different products that a customer might be interested in. So here you see that actually what we desire is to show way more tailored customer experiences, which then brings us to the challenge actually we're about to explain today, is how could we then find the next best offer for each individual, but then at scale. So I'd like to start this off by showing you the fundament that we have at Rituals to make this happen. So it starts actually with integrating different types of data sources with our Google Cloud or our in-house customer data platform. For example, we have personal identifiable information and demographics. There is transactional data available from both retail, but also from our web and app purchases. And of course, we have product master data. So really what different types of products were sold. Then we combine this into our customer data platform. Before it arrives there, we really make sure that personal identifiable information is masked. So whenever, for example, analysts from my team would work with this type of data, they wouldn't be able to see necessarily the identifiable information of customers. Then from the customer data platform, we take a subset for the NBO model input. This model lives in Vertex AI, and then the predictions are pulled back into Google Cloud. So your next best offer predictions live there. And then on top of that, we actually have HighTouch, which is our marketing automation platform. So HighTouch you can use for different things. Most of all, it's an integration tool. So it integrates our Google Cloud with our marketing channels to be able to activate our data in the marketing channels. But also it's a glass layer on top of Google Cloud where our marketeers are able to see what is inside the customer data platform. So they can see groups of audiences, they can select the MBO predictions. Now, taking one step back to actually the patterns that we see, so the purchase patterns that we have at Rituals, we have actually different flows in there. And what you can see, for example, is if you look at basket number 1 and basket number 4, you see, for example, repeated sales over time. Now, what makes these repeated sales is actually a factor that's really important here. If you would compare this, for example, to Netflix, where even though customers would come back over time, they wouldn't necessarily keep repeating watching the same product over and over again. They might
repeat a different film or a different series if they're really into it, but mostly you would go to something new on the same platform. And I think for rituals, that's different. So you really see repeated sales over time. Then what we think would fit best actually with such an approach would be a custom deep learning approach. We picked this deep learning approach to achieve scalability, because that's actually the best fit for how exponentially rituals is growing. But also because we want to look at those very large over time purchase patterns. Also, what you can see on the left is we have two different layers in this model. Now, the top layer really focuses on the purchase patterns and also the time in between those purchases, so the time in between the products. This is then fed into this bidirectional long short-term memory layer, where we look at the patterns really over time, and we do this in a bidirectional way. I'll highlight that in the next slide. And then also in the lower layer, we actually really focus on customer demographics, but also, for example, where a customer onboarded. And then together, this comes into a final prediction layer where we then show the predictions of the customer. Then again, about this pattern recognition in the long short-term memory. So what it's able to do is to really see, all right, so between basket 1 and basket 4, that's a length of time during which, for example, the deodorant will probably come back again. But also between basket 1 and number 2, you see a Yosakura shower foam, so the purple one. It leads actually to a Yosakura fragrance sticks. There's a time in between this, and that product A leads to product B probably also means that product B could lead to product A again, with the same time aspect involved. So this long short-term memory is able to grasp all of these different types of patterns that you see right here. Then finally, so on a daily basis, this model runs, and everyone who has purchased yesterday will then get a prediction today, which then looks like the parts on the far right. It consists of a product type, so for example, a shower foam. It consists of a product line, which is, for example, the Alchemy collection. Together, that means there's an Alchemy shower foam predicted with a certain type of strength. And this strength is, it's relative for between the customers. So that means a customer can get up to 20 predictions on his name. And then between those, every prediction has a certain type of strength. The strongest strength is then ranked as number 1. Now, where in a customer journey could MBO be relevant, for example? So if we then look at our marketing calendar, what we see is during different times of the year, we want to highlight different collections. So for example, the Clean and Conscious skincare campaign, or for example, pretty soon we'll start with the holiday season. Now, first of all, what we could do is during the campaign period, we could target customers with that same marketing campaign in their predictions to see if we can tailor the communication for them. Now, first of all, if we then take a look at the skincare sales funnel, we of course have different phases in this funnel. We have the top phase where it's really about generating brand visibility and attracting potential skincare customers. There's the engagement layer where we really want to drive consideration for skincare sales. And of course, there's the action layer where we really want to convert our customers. And in every layer, you see that for different platforms, different metrics are more important. So for example, cost per mille or impressions, click-through rates, and conversions. Now, because we want to be more relevant and engaging, we also want to test the MBO model or the effectiveness on every stage of this funnel. Going back to that architecture, what we then see is, all right, so from the from the MBO predictions, we need to grab everyone with skincare predictions. We create the journey in high touch, and then we push it to the different marketing channels to deliver that unified skincare campaign.
For our marketeers, this means that they just hop into this high-touch platform. They select everyone with the skincare prediction from the customer data platform, and then they create their journey, and then they just push the audiences. For the customer, this then looks like a unified experience. There's the personalized collection on paid social, there's a display banner available, but also a personalized component in a newsletter. Then I also want to share a bit more about the results today. So like I said, we tested this in 3 different channels. There's the newsletter experiment, but also for social and display. What's important to know is that we tested MBO audiences versus business as usual audiences, which were randomized control groups. And what we really wanted to make sure was that every other aspect was similar. So for example, the delivery volumes for email were similar, but also for paid social and display, we kept the conditions the same, but also the budget constraints the same. And then finally, we did significance testing on the results to validate those. Starting with display, what we see is really that the content was super effective and drove way more engagement for the experiment group as compared to the control group. What we see, for example, on the left is that with a lower cost per meal, the experiment group really outperformed the control group, resulting in a significantly higher amount of impressions for the same budget. And then similarly, also the content was way more engaging, leading to higher clicks and a higher click-through rate. Then for Meta, we actually see a similar result. So again, there we see that we were able to have a significantly lower CPM, leading to also increased impressions for the same budget. And then on the right, we see that this also led to a higher click-through rate and more conversions against a lower CPA as compared to the control group. And then finally, for newsletter, also there we see that there was a significantly higher open rate and click rate. And again, also we see that there was a significantly higher conversion rate, resulting in increased revenue. So going back to this funnel, what does that mean? It means that at the top of the funnel, we were able to create an increased visibility and funnel entry. In the lower level, we boosted the engagement, which in the end led to an increased revenue and conversions, which was all achieved with the same budget. Showing actually the power of this MBO-driven personalization. Now, because it's so powerful, where else could we make use of this? What we could also do is, irrespective of the marketing calendar, we could reward customers with a 10% discount, for example, on their top 5 MBO predictions. Now, so going back to this architecture again, what does that mean? So from the MBO predictions, we would choose the members' top 5 predictions. We send those to a promotional trigger or a promotional engine to really make sure, all right, for this person, these 5 products get a discount. Then again, marketeers grab this audience in high touch and they create their journey, which they then put live on different platforms, for example, in email, web, and app, and in retail. What does that then look like for the customer? So they see a personalized product grid on, for example, web and app, but also in as an email component. And they're able to see this on an iPad in retail whenever a shop employee will show this to them. So resuming, that means we actually can have an always-on tailored communication flow, where in the middle you see this email template like before. On the left, based on the marketing calendar, so specific periods in the year, we actually can personalize collection blocks, for example, or personalize collections on paid campaigns based on the marketing calendar focus, which is in their MBO predictions. Or if you look to the right, we can actually, based on a moment in someone's journey, we can trigger a personalized product grid or a personalized offer
based on their top 5 predictions, which we then show either in email, on web and app, or in retail. So I think this combined really shows how effective this one model can be used in different outings. Now, to quickly sum up, what are then the ingredients for success? I think, of course, what I shared today was really that this model is very powerful. So I think it really boils down to deep diving into advanced technologies and then delivering tailored experiences that fit well with your customers, but also, of course, outpace your competition. What would you then need to bring this to life? That really resides around your technology stack. So one of the big benefits, I think, is that Rituals really invested in creating an in-house accessible customer data platform on Google Cloud. So on a daily basis, we're able to enrich this customer data platform on a custom or tailor-made idea ourselves. This customer data platform should then also be really accessible to your marketeers, because then they can really get a grip or get a feeling with the different things they can play around with to actually create those unified experiences for customers. So that would be, in this case, high touch. And then one of the beautiful things about high touch is that you can connect it to so many different marketing channels, but also web and app and retail, for example. Then, of course, what you really need to make sure of is that you measure the effectiveness of your model or measure the effectiveness of whatever data activation that you set live. But also, what you shouldn't forget is that there's a large people component. And I think what's also different for Rituals than for many other companies is that actually my team is part of the digital marketing team. So that also makes customer analytics a part of digital marketing. And we really invested in that change management to get our marketeers to really be our front runners with this MBO model. So combined, I think what you really need to get a personalization engine thriving, that's a synergy of technology, teamwork, but also continuous optimization. So that leads me to, if we have this vision where we want to show the right message for the right customer, for example, with MBO, but also at the right time on the right channel, there's a couple of pillars that you really need to hit. For example, we really need to make sure that our AI models keep performing the way that they do right now. What's also important is that we keep pushing these models through iteration phases, but also maybe it would be interesting to combine different types of AI models. Then what I briefly showed you today was this promotion engine, but I think also there we really need to automate this more and make sure that also the content on web and app gets more dynamic than it is today. And then finally, the people component, really, we need to make sure that they constantly optimize whatever they put live, but also that they use the data that we give them in the right way. So then finally, what is the impact of what I showed you today? I think our MBO model really provides Rituals business value in terms of efficiency of marketing spend, but also increased revenue. We also showed that throughout the funnel in different phases, we kept our customers more engaged. Also, providing our customers with offers relevant to the current products they might be interested in really would improve the customer experience, but hopefully also the loyalty to our brand. And then finally, I think our deep neural network, the model I showed you today, really shows as a great example for the profession. So to summarize, I think our approach shows that by investing in the right architecture, in the right tooling, but also the right custom-built solution, this really has substantial rewards in terms of customer loyalty. All right, that was it. Thank you. Thank you, Rafne, for your presentation. For the clarity, you did a presentation in English also because of some foreign or international colleagues that are watching, right? Yes, but questions can be done in Dutch and in English.
It's a mix all of the time, so no problem at all, Rafne. We No, have I some can do minutes both. left for a couple of questions. Thank you very much for your presentation. Question 1, Francisca asks, how do you identify a customer in the retail shop? And how do you integrate it in your digital model? Yes. So we have loyalty cards. So similar to like a bonus card in Albert Heijn. So customers go up to the cash till, and then in their email footer or in their Apple Tap to Pay, those Apple Wallet, you have those cards. So you can show them at the cash till. And actually, if you want to claim your gift with purchase, so at 40 euros, you're given a gift with purchase. If you want to claim that, you need to identify. And then this, the data that we have from the in-store cash tills is also integrated into our Google Cloud. So therefore, web and app purchases, but also retail purchases are in the customer data platform. As soon as I have a loyalty card. Yes, but mind you, 85% of retail revenue is identified at Rituals. So we don't miss that much. Still no hundreds, by the way. No, but there's of course always people who prefer not to do that, which makes sense. Exactly. Arno asked, how does this work for the different audiences, self-use versus present buyers? I understand self-users of, for example, skincare do have a time frame between use of product A and repeat or need for product B in the same line. However, how does this work for the present buyers who buy for something else? For someone else? That's a really good question. So, of course, we are not necessarily able to identify who purchases Rituals for someone else. I think that's one of the biggest questions Rituals really wants to answer, of course. Because it happens a lot. Yes. But not to say, if you look at how this model performs, it does this irrespective of what type of customer it is. So based on all the patterns that we have, this model is able to still serve products that someone is interested in, maybe not for himself, but for someone else. If we could figure out a way to always ask our customers, is it for yourself or for someone else? But then still, if you buy 5 products, out of which 3 for yourself and 2 for others. Maybe ask if the purchase is a gift, yes or no. That's a suggestion of one of the viewers. Yes, I think that's also something we want to do, but then should you highlight this for every purchase that you do or for every product in the purchase? It sounds easy, but it's I don't think it really would benefit the customer in their experience. En that's exactly. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om dit hele project op te zetten? Vraagt Anouk. Ik denk dat het model bouwen tussen de 4 en 6 maanden heeft geduurd. Maar dat is niet 4 tot 6 maanden fulltime. Maar dat is gewoon echt bepaalde iteraties waar je dan aan werkt. En het testen ervan, dat hebben we in 2 tot 3 maanden gedaan. Dus je bent hier wel even mee bezig, maar je bouwt wel iets op wat je daarna heel vaak kunt hergebruiken. With how many people? Sowieso een scientist, een analyst, een analytics engineer. Dus dat zijn de 3 smaken die er sowieso nodig zijn. En een marketeer. Maar dan vaak als je wil testen op andere platformen, verschillende marketeers. Dus ik zou zeggen een groep van tussen de 5 tot 8. Okay. Last question, ik gooi echt alles door elkaar nu. The last question. For jou, Daphne. You also indicate that the use of NBO improved CX, satisfaction and loyalty. Did you measure this in terms of actual NPS and CSAT? I don't know what that is. NPS I know, CSAT not, for example. And how much did those metrics increase for the test group? Did you measure that?
also a good question. No, so actually we have a new project starting next year where we'll start with measuring actually the actual NPS and CSAT. That's not something we have at Rituals today. What I actually meant was this member reward journey. If we get that to the next level, then by providing customers the relevant offers, I think you would increase customer loyalty. But it's not measured as of yet. Okay. But is it on the roadmap to do so? Yes. Okay. Dank je, Rafne. Thanks for a very good presentation. I wish you good luck, fingers crossed, and good luck, and thank you again. Well, thanks so much for having me, and have a great day. Thank you, Rafne. Gaan we door naar Erik. Erik Nesselaar, CR-specialist bij Intergamma. Ben jij daar? Zeker. Zeker. Dan mag je je camera ook aanzetten. En ja, daar is hij. En als jij je presentatie wil delen, dan is het komende half uur helemaal voor jou, Erik. Heel veel succes. Yes, ik ga het doen. Ik doe het gewoon in Nederlands, hoor. Ja, jullie zien het scherm. Oké, ja, ik neem jullie even mee in onze omnichannel advertising strategie voor Intergamma. Voor wie ons nog niet kent, Intergamma is de organisatie achter de bouwmarkten Gamma en Karwei. Waarbij we Gamma zowel in Nederland als België hebben. En wij hebben miljoenen bezoekers per maand, zowel in de fysieke winkel als onze online websites. Ongeveer 80% van de Nederlanders winkelt wel 1 keer per jaar in een van onze winkels. En binnen de do-it-yourself branche zijn wij ongeveer 50 jaar marktleider. De branche die is heel anders dan fashion en food. Onze klantreizen die zijn nogal verschillend. Het maakt nogal uit of je een blik verf koopt of in de markt bent voor laminaat of alleen even een spanningszoeker nodig hebt. Of je bent aan het isoleren voor een gipsplaat of hebt even iets nodig om een muur te vullen of je hebt elektrisch gereedschap nodig. De overeenkomst tussen die klantreizen is eigenlijk dat ongeveer 80% van alle bezoekers in de winkel zich eerst online oriënteert. Ze komen eerst dus op onze websites om te oriënteren voordat ze naar de bouwmarkt komen. Wij delen daarbij wel echter hetzelfde probleem. En dat is dat wij al onze advertising voorheen afrekenen op online data. Dus we zien wat we online besteden en we zien wat het online oplevert. Maar we zagen eigenlijk niet wat het in de bouwmarkt oplevert. Dat is eigenlijk gek, omdat een heel groot deel van onze omzet komt uit de fysieke bouwmarkten. Maar met onze online advertising, wat best wel een groot deel van het marketingbudget is, stuurden wij op online resultaten. Dus we sturen eigenlijk op een kleiner deel van de omzet, wat eigenlijk nogal beperkend is. Daarom zijn we gaan kijken hoe we dat konden veranderen. Hoe we dus ook gewoon inzichten konden krijgen in onze offline sales. Daarmee zijn we gestart met het introduceren van local inventory ads. Local inventory ads zijn eigenlijk Google Shopping advertenties, maar dan met de voorraad van de lokale bouwmarkt, de lokale fysieke winkel. Te herkennen aan het labeltje in-store, als je browser daar aan het Engels is, of als je browser daar aan het Nederlands is, dan staat er in winkel of bijvoorbeeld vandaag ophalen. Groot voordeel hierbij is dat we bijvoorbeeld niet de verzendkosten hoeven te tonen. Nou, dit voorbeeld zie je bijvoorbeeld bij een rol isolatie. De afmetingen zijn nogal fors en je ziet dat de verzendkosten €69 zijn. Zo'n local inventory ad hoeven we dat niet te tonen. Nou, dat lijkt me natuurlijk al een stuk voordeliger. Zeker als het product €40 is en de verzendkosten zijn €69. Is dat een beetje uit verhouding. Zo heb ik nog een paar voorbeelden van producten die eigenlijk online niet zo heel goed te verzenden zijn of te verkopen, maar middels een local inventory ad, dus in een straal van 15 kilometer rondom de lokale winkel, kunnen we daar wel goed mee adverteren. Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld een zak tuinaarden. Voorheen kon je die online bij ons bestellen alleen of in een big bag of in een pallet van 56 zakken, maar niet iedereen heeft 56 zakken nodig van 40 liter voor zijn tuinklus. En met die local inventory ad kunnen we ook gewoon per stuk tonen. Omdat je ze gewoon in de bouwmarkt natuurlijk wel per stuk kan kopen. Nou, als je kijkt ook naar het verschil met onze concurrenten. Die kunnen hem alleen per kuub verkopen. Dat is nogal een prijsverschil. En bijna iedereen die bezig is met een tuinklus, die heeft maar 1 zak nodig. Of 2.
Nog een paar simpele voorbeelden. Gipsplaten bijvoorbeeld. Heel duur om te verzenden. Bij ons zelfs €50 of duurder vanwege de afmetingen. Gipsplaten zijn ongeveer 2,60 meter lang. Dus dat zijn nogal dure items om te vervoeren. Maar zo'n item dat je heel vaak gebruikt bij je isolatieklus of wat dan ook. En met zo'n local inventory ad te herkennen aan het labeltje, dus in winkel, kunnen we dat. Dus typisch een voorbeeld van een product waar we wel goed op kunnen adverteren met een local. Voorbeeld hiernaast, tuinhout, ook die hebben te maken met vervelende gewichten of afmetingen, waardoor het nogal duur is om te verzenden. Dat zie je bijvoorbeeld bij de advertentie van onze concurrent, waar de verzendprijs €100 is voor een artikel van €4, voor nog geen €4. En met zo'n local inventory ad kunnen wij er echt tussen staan met een verkoopprijs van €3 en geen verzendkosten. Waardoor het natuurlijk opeens interessant wordt om met een heleboel van dit soort artikelen verdeeld over ons complete assortiment ertussen te staan. Laatste paar voorbeelden, bijvoorbeeld ook schroeven, typisch een artikel dat je even tussendoor nodig hebt. Nou, als we er dan tussen staan met een local ad, dan staat er ook vandaag ophalen. Dus als je nu bezig bent met je klus en je hebt het nu nodig, en dan kan je het eigenlijk direct ophalen. En met bestellen moet je natuurlijk sowieso minimaal tot morgen wachten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor verf. Hetzelfde verhaal, duur om te verzenden. Er zijn nog wat voorwaarden om te verzenden. Bij zo'n emmer latex moet bijvoorbeeld verpakt worden in een plastic zak. Best wel veel opvulmateriaal. Dat is ook niet de meest duurzame artikelen om te verzenden. Maar met zo'n local ad kunnen we er natuurlijk veel beter tussen staan. Zoals ik al zei, de local inventory ads worden getoond in een straal van 15 kilometer rondom de bouwmarkt. Ik heb even hier een voorbeeldje getoond van onze bouwmarktverdeling in Nederland met een straal van 7,5 kilometer eromheen. Nou, stel je telt er 15, dus je verdubbelt even de straal en je telt ook nog onze karweibouwmarkten erbij op. Nou, dan zie je dat we echt wel met die local inventory ads landelijke dekking hebben. Dus dat er eigenlijk altijd wel binnen 15 kilometer een bouwmarkt in de buurt is. Daarom zagen we dat dit ook wel goed werkt. Zodra je dit introduceert en je voldoet aan een aantal voorwaarden, dan krijgen we in onze online advertising inzichten in de winkelbezoeken. Dus we zien dan hoeveel bezoekers in de bouwmarkt zijn gekomen op basis van onze advertenties. Die bezoeken die tellen als 1. Dus 1 winkelbezoek telt als 1. Dus dat betekent ook dat als iemand komt voor tuinhout of voor een lattenwand of een hele vloer of een pak schroeven, alles telt als 1. Dus we kennen overal dan dezelfde waarde aan toe. Dus even hoe het werkt. De klant is ingelogd bij zijn Google-account, deelt zijn locatiegeschiedenis. De klant klikt op een advertentie en bezoekt de fysieke winkel met het device waar die is ingelogd. Dan kan Google de fysieke winkelbezoeken koppelen aan de eerdere advertenties. En op basis van modeling kan Google de winkelbezoeken beschikbaar maken in de Google Ads interface. Maar zoals ik al zei, Google telt dit dus als 1. We hebben geen manier om met store visits de conversiewaarde dynamisch te maken. Dus we kunnen niet de waarde van een pak schroeven eraan toekennen of de waarde van een lattenwand. Terwijl de verkoopprijs, dus ook verschillende omzet, nogal verschilt. Dus dan zijn we gaan kijken of we daar iets dynamischer mee konden omgaan. Toen zijn we bij de Google Store Sales van Google uitgekomen. Die hebben best wel wat strenge vereisten waar je moet voldoen om eraan deel te nemen. Ik heb er een paar gehighlights, zoals we moeten ongeveer 300.000 winkelbezoeken hebben in de afgelopen 90 dagen. En de afgelopen 90 dagen ook wel 30.000 transacties kunnen verstrekken aan Google. Maar zodra dat kan, en zodra je eraan voldoet, dan kun je ermee aan de slag. Wij hebben dat gedaan aan de hand van onze klantenkaartdata. Dus iedereen met een geregistreerde klantenkaart waar het e-mailadres bekend van is, die konden wij hiervoor inzetten. Dat doen we als volgt. Iedereen die hier in de bouwmarkt komt en rekent af, klikt eerst op een advertentie, komt in de bouwmarkt, rekent af, scant de klantenkaart met geregistreerd e-mailadres. Die slaan wij op. Alle kassatransacties met een geregistreerd e-mailadres, die sturen wij op een veilige manier naar Google toe. Waarbij Google dan die profielen kan matchen. Dus het e-mailadres gekoppeld aan de klantenkaart kunnen ze matchen aan de Google Click-ID van al onze klanten die onze advertenties hebben geklikt. In ons geval sturen op de afgelopen 3 dagen. Kan Google op die manier matchen van oké, dat e-mailadres en die klantenkaart een paar dagen geleden geklikt op dat zoekwoord of dat product in shopping. Op die manier kunnen we dan de dynamische waarde die is opgeslagen in de kassa
koppelen aan zoekterm of product. Op die manier kunnen we dus wel verschil krijgen in de dynamische waarde tussen het verschil tussen de schroeven en de lattenwand bijvoorbeeld. Nou, zodra je dat doet, dan krijgen we dus een dynamische waarde in Google Ads. Dus krijgen we echt gewoon fysieke winkelverkoopdata on top of onze online waarde. Dat betekent dat we daar ook meer mee kunnen doen. Dan kunnen we er ook echt op gaan sturen als we die binnenkrijgen. Dus dan krijgen we zowel online verkopen als offline verkoopdata in ons account. Hier zie je even in de interface van Ads dat het eigenlijk toont niet heel goed, maar wat dit eigenlijk inhoudt is dat deze waarde daadwerkelijk dynamisch is. Dus dan krijgen we wel echt verschil in ons account te zien van als iemand een schroef koopt of een lattenwand, krijgen we echt de echt dynamische waarde krijgen we door in ons account. Die upload die hebben we eerst een paar keer handmatig gedaan van al onze kassen en transacties naar Google toe. Maar uiteindelijk hebben we dat verwerkt via een Google partner. Dat zou ik ook zeker adviseren. Die op een veilige manier met je data omgaat. Toen we dit intern presenteerden, kregen we wel heel vaak de vraag van... we zien heel veel omzet die via de bouwmarkt komt, die via een advertentie komt. Maar ja, iedereen kent Gamma en Karwei. Was die bezoeker toch niet wel aan de bouwmarkt gekomen? Om die vraag te beantwoorden hebben we een incrementaliteitstest gedaan. Eigenlijk om erachter te komen hoeveel bezoekers naar de bouwmarkt of hoeveel waarde wij eigenlijk uploaden in ons systeem, komt nou echt additioneel door de advertenties. Dus dan willen we eigenlijk de personen die toch wel naar de bouwmarkt waren gekomen, willen we eigenlijk uitfilteren. Die test hebben we als volgt opgezet. In dit geval is het voorbeeld in ons Gamma-account. Meten wij de fysieke winkelbezoeken van mensen die in een Gamma-locatie komen. En dan weten we ook een store visit rate. Dat doen we ook voor ons Karwei-account natuurlijk. En wat we bijvoorbeeld in het Gamma-account hebben gedaan. Onze advertentie is 50-50 gesplit. Waarbij we de helft sturen naar Gamma.nl en de andere helft naar Karwei.nl. Daarna meten we of ze in de fysieke winkel van Gamma komen. Bij beide. En daar komen echt een store visit rate uit. In dit geval, Karwei is eigenlijk een dummy website. Maar wij gebruiken die Karwei omdat het ook onze formule is. En dan we geen verkeer weggooien. Maar wat we eigenlijk zeggen, als iemand klikt op een Gamma advertentie, komt op Karwei. Maar bezoekt toch de Gamma. Dat is eigenlijk het deel van de personen waarvan we schatten dat die toch wel naar de bouwmarkt zou komen. Toch wel naar de Gamma zou komen. Ondanks dat ze niet op de website zijn geweest. En dat doen we ook voor mensen die klikken op een Gamma-advertentie, komen op de Gamma-website en bezoeken dan de fysieke Gamma-winkel. Uit beide komt een store visit rate. Deze is dus hoger dan van Gamma. Mensen die klikken op Gamma.nl is hoger dan die klikken op Karwei.nl. En het onderlinge verschil tussen deze twee is eigenlijk het incrementaliteitspercentage. En op die manier weten we, oké, dat percentage komt echt additioneel door onze advertising naar de bouwmarkt. Dat percentage, dat hebben wij eigenlijk verwerkt in die automatische upload van onze store sales. Dus eigenlijk alle waarden die wij naar Google uploaden, daar is die incrementaliteitscorrectie afgegaan. En op die manier weten we dan, alle bouwmarktverkoopwaarde die wij rapporteren in ons systeem, die is al incrementeel. Nou, en als we dat doen, als we die waarde hebben, dus de combinatie van zowel online sales als incrementele bouwmarktsales, die waardes die kunnen we combineren, bij elkaar optellen. En op die manier krijgen we een omnichannel omzet. En dus dat betekent ook dat we al onze advertising kunnen gaan sturen op een omnichannel ROAS in plaats van een online-only ROAS. En op die manier kunnen we veel groter potentieel benutten. Zo ziet dan even die conversieactie eruit waar we op sturen. De combinatie van een online transactie en een store sales transactie die Google meet. Dus dat is het datapunt waar we dan echt op sturen. Het verschil is dus inderdaad dat we dan de switch kunnen maken van online only naar een conversiewaarde die eigenlijk bestaat uit een combinatie van zowel online als offline. Dus we krijgen één waarde in ons systeem als conversiewaarde, als we dat instellen als campagnedoel of als accountdoel. Hetgeen waar we dan volledig op kunnen sturen is eigenlijk onze omnichannel omzet. Hier is bijvoorbeeld een voorbeeld van wat er gebeurde toen we ermee zijn gestart. Toen we echt op die omnichannel omzet gingen sturen. Dan zie je bijvoorbeeld dat de vertoningen en zowel de conversies echt, we zijn er in eind juli 2022 mee gestart.
Dan zie je echt dat de conversies en de vertoningen flink groeien. Vertoningen van bijvoorbeeld nog geen 10 miljoen per maand naar zo'n 30, 40 miljoen per maand. En de conversies waarop stuurde van nog geen 5000 naar boven de 40.000. Dan zie je echt een forse stijging. Dit zagen we eigenlijk over, de tests zijn gestart met verf, maar dat zagen we eigenlijk over de hele linie terug. We zagen ook dat het bijvoorbeeld behoorlijk impact had op ons marktaandeel. Deze cijfers hebben we opgevraagd bij Google van wat is ons marktaandeel van alle search queries die gedaan worden binnen de verfmarkt. Dan zie je inderdaad op hetzelfde moment dat we ongeveer een marktaandeel hadden van 6%. En toen we die test zijn gestart, steeg dat naar 19%. En inmiddels zit hij dan ruim boven de 20%. Dus op het moment dat we echt die omnichannel kant op zijn gegaan, dan zie je ook echt dat we gewoon veel meer vertoning kunnen pakken, veel groter marktaandeel kunnen bereiken, omdat we gewoon veel grotere doelgroepen aanspreken. Tijdens het traject hebben we ook nog wat verbeteringen doorgevoerd. Klantkaartdata is dus heel belangrijk, met een geregistreerd e-mailadres, want daar kunnen we dus op matchen. Wat wij hebben gedaan is bijvoorbeeld onze acties achter de voordeelpas gehangen. Een beetje zoals het Albert Heijn principe. Dus dat betekent dat alle aankopen die je doet die een voordeel hebben, moeten gedaan worden met een voordeelpas. Tijdens de start hadden we bijvoorbeeld een loyalty rate. Dus klanten aankopen die gedaan worden met een geregistreerde klantenkaart. Die verhouding was ongeveer 15%. Ja, en sinds we dit zijn gaan doen is die in 2 jaar tijd ongeveer gestegen naar zo'n 80%. Voordeel daarvan, Google hoeft natuurlijk veel minder te extrapoleren, omdat ze veel meer klantdata krijgen, waardoor onze data eigenlijk alleen maar accurater wordt. Een ander mooi ding wat we er ook bij konden doen. Als je klikt op een local inventory ad, ga je naar een specifieke PDP. En die PDP heeft een hele specifieke URL, maar daar staat in ieder geval ook de storecode in. In dit geval is het de winkel in Zeist bij mij in de buurt. En als je die storecode, die URL opent, dan weten we eigenlijk om welke winkel het gaat. En dat betekent dan ook gelijk dat we daar een gepersonaliseerde PDP bijvoorbeeld op kunnen aanpassen. In dit voorbeeld zie je, als je klikt op de winkel of de advertentie met Zeist in de URL, dan opent gelijk een PDP met Zeist geselecteerd als voorkeursbouwmarkt. En we zien gelijk artikelen op voorraad in de bouwmarkt met het adres erbij in Zeist. Nou, het is iets betere omnichannel klantreis dan alleen de standaard PDP tonen, waarbij je eigenlijk zelf nog op zoek moet gaan naar de voorraad in de bouwmarkt en de juiste bouwmarkt selecteren. Nou, een van de voordelen die we bijvoorbeeld hierbij hebben kunnen doorvoeren. Ja, samengevat, wat de reis inhield, activeren van local inventory ads, waarbij je gewoon veel beter productaanbod aan de klant kunnen aanbieden en ook nog eens vandaag ophalen. Weten van de store visits, hoeveel fysieke winkelbezoeken krijgen we door onze advertising. Een latere stap was het meten van de store sales, dus echt om de dynamische conversiewaarde van alle transacties in de bouwmarkt te koppelen aan onze advertising. De incrementaliteit verwerken in de store sales upload. En eigenlijk alles bij elkaar daarbij zorgde dat we echt volledig inzicht kregen in onze omnichannel advertising en daar dus ook vol op konden sturen. En door beter inzicht in die data konden we echt betere keuzes maken. Zoals inderdaad een relevanter productaanbod tonen aan de klant. En bijvoorbeeld beter sturen op onze omnichannel omzetmarge. We zagen bijvoorbeeld toen we dit zijn gaan doen dat er een aantal groepen omnichannel zoals verf of tuinaarden gaan zo maar door. Dat heel veel groepen opeens veel beter gingen presteren. Omdat het online natuurlijk of offline bijvoorbeeld wel goed verkoopt en online gewoon heel moeilijk gaat. Dat zijn enkele van de voorbeelden die we hebben kunnen benutten sinds we die inzichten kregen. Resultaten bijvoorbeeld. Belangrijkste, sinds we dit zijn gaan doen, 63% meer store visits vanuit Google, omdat we natuurlijk echt volop kunnen sturen. Nou, dat is best wel veel in ons geval, hoeveel winkelbezoekers er zijn. Bijkomend voordeel, bijvoorbeeld per jaar pakken we ongeveer 3 miljard vertoningen meer wanneer mensen zoeken op onze producten in Google. En dat is best fors, 3 miljard, wanneer mensen echt actief op zoek zijn naar onze producten. Het voordeel daarbij is dat inderdaad wij heel veel extra getoond worden en onze concurrenten minder. En dat heeft bijvoorbeeld echt wel een forse impact op ons marktaandeel. Dat is een van de grootste voordelen die we hebben sinds we dit potentieel benutten.
Eén ding wat ik even wilde noemen over rendement. Ik kreeg natuurlijk ook de vraag van, ja, wat is nou het gevolg voor het rendement? Technisch gezien stuurden we op een ROAS. En de ROAS is eigenlijk conversiewaarde gedeeld door de kosten, keer 100%. Dus bijvoorbeeld in de oude situatie, waarin we alleen op online stuurden, hadden we bijvoorbeeld een ROAS van ongeveer 1000% als target. Toen we store sales gingen toevoegen, dan bestaat je conversiewaarde opeens uit twee onderdelen, store sales en online sales. En dan zagen we opeens dat de ROAS natuurlijk steeg naar zo'n 4500%. Maar dat komt omdat je gewoon een hele additionele bron toevoegt. Dus dat is ook logisch dat die dan stijgt. En misschien was die 4500% ROAS wel veel te hoog. Want dat is wel heel erg rendabel. En het zou natuurlijk ook kunnen dat het voor ons veel interessanter was om de ROAS te laten zakken naar bijvoorbeeld 2000%. En wat er dan gebeurt, als je ROAS targets laat zakken, dan ga je veel meer zichtbaar worden. Dan pak je veel meer vertoningen, klikken, transacties, omzet. En als de marge goed genoeg is, zelfs ook veel meer winst onderaan de streep. Ja, en dat is ook een van de voordelen, dat als we gewoon meer inzichten krijgen in zowel de combinatie van online als offline sales, kunnen we betere keuzes maken. Hè? En in dit geval is dat de keuze geweest om de ROAS te verlagen, omdat het een omnichannel van ROAS van 2000% in plaats van 4500% is nog super rendabel voor ons. Maar pakken er dus wel veel meer omzet mee, veel meer vertoningen, veel meer klikken, veel meer marktaandeel. En dat maakt deze inzichten zo interessant. Dat was mijn deel. Zijn er vragen? Dankjewel Erik, dankjewel. Er zijn geen vragen in de chat. Even voor mijn begrip, van hoeveel procent van de bezoekers in de winkel zitten nu, zeg maar, zijn geregistreerd? Ja, dat is nu ongeveer 80% van alle transacties die we regelen. Ja. Hey, en het vereist, voor mijn duidelijkheid, het vereist dus wel dat als ik online bezig ben, dat jij weet wie ik ben, in de zin dat ik ingelogd ben? Ja, zeker. Maar Google heeft best wel veel manieren om te matchen, hè, natuurlijk. De store visits worden gedaan inderdaad op basis van inlog. Store sales op basis van e-mailadres die gekoppeld is aan een klantenkaart. En een e-mailadres is vaak door Google heel goed te matchen, omdat je sowieso vaak je Google profiel bestaat al uit een e-mailadres. Ja. Of zelfs uit een hersteladres dat je hebt aangegeven bij het aanmaken van je Google-account. En ook die kan die matchen natuurlijk aan je Google-profiel. Dus je hoeft niet per se in je Gamma-account te zijn ingelogd? Nee, zeker niet. Nee, heel goed. Oké, nou ik denk dat het een heel duidelijk verhaal was, Erik. Want anders dan waren er wel vragen binnengekomen. Dus ik wil jou danken voor jouw bijdrage. En ook wat jou betreft heel veel succes. We gaan meemaken 28 november wie de winnaar wordt. Dus dankjewel voor jouw verhaal. Ja, dankjewel. Oké. Dan gaan we door. Dan mag je je share uitzetten, Erik. Ja, thanks. Dan gaan we door naar Adil Kaji van Friesland, Campina Professional. And your presentation also will be in English, right, Adil? Yeah, it'll also be in English. Yes. Okay. When you are ready, the floor is all yours. The next 30 minutes are for you. Yeah, let me share my screen. I guess you guys can see my screen? Yep, we can. Yeah, perfect. Yeah. First of all, let me thank DDMA first for giving us this opportunity to present our use case, how we are using potential modeling basically to drive commercial excellence, right? At least just to introduce myself a bit, my name is Adil. I work in the Friesland Campina professional part of the business, and I lead the data and insight stream within the business, right? Before we get into the use case and start discussing, okay, what is the value we got from the use case, I think it is good to discuss a bit or share a bit about Friesland Campina professional, right? I guess Friesland Campina, a lot of people of you might have already heard about it, but Friesland Campina professional is the B2B part of the business, right? And we have 7 business groups within Friesland Campina's family, and Friesland Campina professional is the B2B part of the business. And
And most of the business that we do within the professional also comes from the indirect business model, which I'm also going to talk a bit more, right? So when we talk about the purpose of Friesland Campina professional, so we say that, okay, it is to nourish the heroes of food. So when we say heroes of food, who are the heroes of food, right? So the baristas that you see, the bakers of the bakery shops, the chefs in the restaurants, these are our heroes of the food whom we serve. And how do we nourish them is basically through the inspiration that we provide and also the excellent products that we provide, right? And just to land a bit more about, okay, what are the products and what we basically sell, I have a short video to share with you. So let me quickly play that. At the age of 100, it's fair to say that we've been around. We invented whipped cream in a spray can, pushed the boundaries with our technical butters, and we set the standards for cooking creams. Because we've always had a very strong motivation. You. The early birds, the explorers, the non-stoppers, the passionate ones, the pig-headed, and the rookies. Thank you for inspiring us. Thanks for 100 years of teamwork. We look forward to the next 100 years. Debic, made for professional hands. Yeah. All the delicious butter creams that you see, basically that is what we sell within the professional business. And we sell these to basically the chefs and the bakers who are our end operators. And we sell them through wholesalers in between. This is basically the indirect model, which I'm also going to talk a bit more, right? To further talk about professional, so the end operators that we serve that I was telling about, like the HoReCa operators and the bakery operators, in Europe, we have almost like 600K professional operators, and we serve them through our 1,000+ wholesale partners. And the key brand, at least, which is also relevant for the use case over here, is Debic that we sell. And the applications we serve is basically 3 key applications, that is in the baking and the pastry side of things, but also beverages and also in the desserts category, right? And the BG, professional BG, is one of the top BGs in terms of revenue for Friesland Campina. And within Europe, there are 6 key regions where we are operational. And one of the regions that we are talking with respect to the use case is also part of this. And within the professional business, there are more than 200+ cross-functional talents, right? And if you're looking at about the clusters, the countries that we serve in Europe, we have also split these countries into different groups based on the objective. Like certain countries are more on the growth side of things, certain countries are more on the optimize, whereas certain countries are more on the build side of things, right? The use case that I'm talking about is also very much relevant on the growth side of things, where we are trying to become the #1 and #2 player within that particular market. And how do we do that is basically through push and pull way of working, but also through accelerating digital transformation, where we are using data and online customer engagement, right? Just to talk a bit more about the challenge that we are talking about, right? So we said, okay, hey, we work in an indirect business model where we serve restaurant owners and bakery owners, which buy our products via the wholesalers. We also have some, and this market of operators are like huge, 600,000 operators, right? And we have field salespeople within our teams who basically visit these operators and then have a talk with them, do our product proposition, and then try to convert these products. Usually when a field sales person visits, for example, a restaurant, they scan a bunch of things at a restaurant, right? So they see, hey, is there a terrace available in that? Is there, they look at the number of plates available and number of people, number of tables available. That gives them an idea saying that, okay, hey, probably this outlet that is there.
does quite a bit of business, and there is quite a bit of footfall also in that, and they can sell quite a lot of creams and butters and so on and so forth. But this information, they get it after they visit. But the challenge is, how do we help them identify out of these 600K operators that are there out in the market, X number of operators are like, okay, very high potential, where if you visit, basically you will get the highest return on investment, basically. So that is basically our use case, which I want to delve a bit more into deeper, right? So how did we use data to drive commercial impact, right? Like I was saying, we work in a indirect business model where we sell our products to baker and bakery operators and chefs via wholesalers. And if you look at this particular market, especially, it is a very scattered market. Like, for example, in most of the countries, we have 300 to 400 wholesalers, and the maturity of these wholesalers is quite low, unlike the B2C part of the business, right? And there is almost no data sharing. So it's almost like a very data deficient and non-transparent, unstructured B2B world. So I usually envy when I see my B2C colleagues, where they have a lot of abundance of data which they can play with and do some cool stuff. In our scenario, we use a lot of proxies and a lot of substitutes, basically, to make data-driven decision making in this case. So this is a very data deficient and an unstructured B2B world, right? And since this is indirect, we don't know quite a lot about our operators, like, okay, hey, which bakery or which restaurant buys our products? What is our market share? All these are sort of like a big question marks. And that is what we also try to help with our data models. And if I'm talking about zooming in a bit more on the use case, Letitia, who is our field sales manager in France, has a struggle, right? She has a field sales team of 11 people, and the market, a big market, France, of almost 200,000 operators. She has a challenge saying, okay, hey, how can my field sales visit the right set of operators, and how can they get the right return on investment? Right? Because the cost of the visit of the field salesperson should outweigh the profit that we get from the conversion of that operator. Right? So this is a challenge, and that is where we are helping. We are helping Letitia in this case, right? Identify 10% of the high potential operators from its universe of around 200,000 operators, right? From this unstructured, unsegmented market to classified and segmented market that we see over here, right? And before I proceed further into saying, okay, hey, talking a bit more in depth, I think it is good to clarify, what do I mean by potential, right? Potential for us is basically, it is an estimation of the consumption capacity of a particular outlet. If you're talking about a HoReCa or a bakery business, in relation to our categories, how much butter, cream, and desserts would they consume? Right, so that is basically for us a potential. As an example, if a bakery consumes more than 5,000 liters of butter, cream, and desserts combined per year, then we can say that, okay, it is an A operator, and so on and so forth. But the challenge is, we don't know these volume ranges. How much volume does a particular bakery or an bakery operator or a restaurant consumes, right? So that is, for a universe of 200,000, perhaps, like, we know this information for like 1 or 2%. That's where basically our field sales people visit, and then when they visit, they also try to collect this information. But for the huge chunk of universe, we don't know this information, right? That is where our prediction models also come in, and which is also part of the use case that I want to talk about, right? And this classification that we did basically boosted field sales efficiency and also improved the marketing and sales integration, right? So what do I mean by that is, with this classification, we are able to increase the efficiency of the field sales. So field sales people are now able to visit better visit high potential operators, which also improves the return on investment. Not only that,
it also leads to basically a better integration between marketing and sales. What do I mean by that is marketing on our side also does quite a lot of activation, right? So as part of that, there are a lot of form conversions, like, okay, people asking for brochures, people subscribing to our newsletters, asking for samples, and so on and so forth. All this information marketing qualifies, and then out of this after qualification, they can say, okay, hey, these businesses or these operators are coming from high potential businesses, so I can transfer these to salespeople, and salespeople can further follow up. For the lower potential ones, there is a different route to take. So there is better integration between marketing and sales also happening because of this, right? And this basically led to almost doubling the sales efficiency, right? So earlier, the salespeople, the probability of finding a high potential outlet was almost like 10 to 15%. But now with the usage of the potential models, the probability of them visiting a high potential operator is more than 50%. And this, from an attribution standpoint, at least in France, has given more than 1 million euros of additional net sales, right? So we track a lot of KPIs. We track how many visits they're doing, how many opportunities are being created, so on and so forth. But the key KPI, which we use basically to see, okay, hey, what is the benefit of this, is volume per one opportunity. So basically the deal size, right? So what you see over here is also a graph showing, okay, hey, how has this changed over a period of time, right? We implemented the model and also did some iterations, but implemented the model in Q3 of 2022 in France. And once the salespeople adopted this, we see a significant increase in the opportunity volume 1. And this continues to stabilize in 2024 also, right? So this basically helped also Leticia turn into an advocate for the models, and also acts as sort of like an ambassador to promote this in other countries, right? So this is a bit more about, on a high level, about the use case. So if we dig a bit more into our data transformation approach, right, we were really able to drive value in France, because not only for the technology, but technology, people, and process all come together. I think it is a cliched thing, but still, I think it is a very valuable learning, and also valuable thing to experience, that, okay, you really need people, technology, and also process all to come together to drive the adoption, right? So first, let me talk about the data part on what we did, and then we talk about the other learnings, right? If you talk about the data part, the first thing that we did was basically we bought and segmented the publicly available data, all right? So from a vendor, we buy all the publicly available data. So you can imagine that, okay, these guys scrape the data from the internet, from KVK, for example, Google Places, Uber Eats, and all these places, and then they consolidate and give publicly available information saying, okay, hey, you have this operator in this location with these many reviews, and so on and so forth, right? We use this data basically to segment into our, we apply our own segmentation rules, and we segment them into HoReCa and bakery segments, right? And then for the known universe, basically, whenever a field salesperson, which I said, okay, there's 3% of the universe or 2% of the universe, whenever the field salesperson visits and collects this volume usage information about the outlet, we apply business rules on top of it, and then we classify this known universe into different classes, like ABCD classes, and then we merge this known universe with the overall universe, and then we built or trained our machine learning model based on this known universe. And then we deployed this
basically on the total target universe and the universe that we buy. And then this leads to basically classifying the whole target universe into different segments or different classes, right? And this classification basically led to identifying, splitting our whole universe into high potential, into low potential operators. And what we usually see is almost 10 to 15% of the universe is a high potential operators, whereas the rest 80 to 90% of the operators are the C&D operators. This is a huge benefit in giving this insight to the business and also to the salespeople, right? And most of our salespeople, and how do field salespeople use this data, right? And most of our field salespeople are on the field. Yeah, they use iPads and all kinds of other tabs basically, and they use Salesforce or for activation purpose. And this is the information that they see straight away on the top, saying, okay, hey, I see a restaurant. I see, okay, hey, what is the potential for our Horeca business? What is the potential for our Latis business, and so on and so forth. And the potentials that they see over here is nothing but, okay, hey, if we know the volume usage of that particular outlet, then the a potential that you see over here is the business rule potential, which is for 3% of the universe. But for all the 98% or 97% of the universe, since we don't have the volume information, we see the predicted potential information, right? And also, this also helps giving information or visualizing, saying, okay, hey, how can they use this in their visitation routing and so on and so forth, also creates a very good interest among the salespeople, right? And we use field sales uses the Salesforce Maps feature within Salesforce. And what we can do is basically we can apply layers on top of it, and they can just select, okay, hey, I just want to see in my area what are the A/B potential operators, and those pop up. And then they can just draw a polygon on top of it, and which results into saying, okay, creating events. And these events are actually scheduled already in their Outlook calendar, so they can see basically in their Outlook saying, okay, hey, this day I have to visit this operator, and so on and so forth, right? This way, we also drive the activation and the adoption, right? And when basically the salesperson actually visits a bakery operator or a restaurant business, then they also collect information saying, okay, hey, how much cream do you use? How much butter do you use? Which results into help us calculate also the business rule potential, right? So they visit based on the predicted potential, and then they collect this information, which also gives us the business rule potential. So sort of like predicted potential versus the actual potential. And our setup is also in such a way, which helps us basically continuously evaluate and retrain the model regularly. And that helps us also improve continuously. So what happens basically, if you look at the journey of the field sales, right? So they plan their visitation using the predicted potential, and they do the field sales visit. And in that visit, they collect the volume information from the operator, or they also estimate in certain cases. And then this results into a business rule potential, right? And we, on the Databricks side of things, what happens is we continuously are in a position to evaluate, saying, okay, hey, what is the predicted potential and what is the business rule potential, and how, and we have put some thresholds on that, saying, okay, hey, and with which we say, okay, hey, how are metrics drifting? And based on that, we can say, okay, hey, if it falls below a particular threshold, then we retrain the model because we're continuously generating the data. And then using the retrained model, we load this data into Salesforce again. And this basically becomes a newer predicted potential. So we are in sort of like a continuous improvement loop in this in our setup, right? So that was more about the data setup, how we have done. But like I said, data, people, and process really came together in our case. Some of the learnings that we had in terms of more from a people and a process side of things is, right, okay, hey, because adoption especially is a big challenge also, and especially in a sales setting.
One of the learning was also that, okay, hey, we need to involve the salespeople from the start, and they also need to realize that, okay, the solution that we are building is a joint solution and not a solution coming from the data team in a way. So they also need to trust the solution, right? So that is one thing, getting them involved from the start. And also managing the expectations, I'd say. So because they also need to realize that, okay, hey, this is an iterative approach that we are going to follow. The first predictions that you're going to get, the accuracy of those predictions will not be that great, but we need your feedback, and we need to go into an iterative approach to make it work for you. And landing that or managing those expectations were also critical. And in France's case, we almost had to go into 3 iterations to come to an acceptable level of accuracy. And then the third part is also to keep the interest up, and it also needs to be clear for them, like, okay, hey, we do all this, but then how am I going to use them, right? Because we do the predictions on our data lake, but then salespeople usually work on Salesforce. They know nothing of what we do on the backend side of things. So they also need to have a clarity of, like, okay, hey, once this is there, where do I see these potentials? How can I use this potential to do my visitation planning and so on and so forth? Creating that clarity also helps in driving adoption. At the same time, it also, I think we need to also create the confidence in them that, okay, hey, it doesn't mean that, okay, you need to forgo your sales experience and only look into data, but it is, especially when sales experience and data come together, that is basically your sweet spot, and that is where your magic happens, right? So these were some of the learnings that we had in our approach, right? And talking a bit more about, like, okay, hey, how did we embed this within our organization, and how did we scale this further? If you're looking into it, so we within Friesland professional work, I think like a lot of other companies also in a CAT connect and convert framework, where more on the CAT and the connect side of things, the marketing teams are a bit more dominant, whereas on the convert side of things, sales teams are a bit more dominant. The potential models in our scenario play a very critical role and also a foundational role in this blueprint that we have, right? So they help basically marketing qualify and also understand the kind of leads they are getting, and also helps them transfer high quality leads to sales. But also helps salespeople basically plan their, identify, okay, hey, out of my whole universe, what are my high potential operators that I want to visit? And this also sort of like helps us use the right type of touch points for the right type of operators. Like, okay, for high potential operators, high touch points, high cost touch points, whereas for low potential operators, we use more digital touch points like marketing automation and these kind of journeys, right? Apart from this, from an embedding standpoint, what we see is also this has become sort of this we also see as objectives in our management team's personal objectives. So that is also an indication that, okay, hey, it got embedded really at a foundational level within the organization. And also more from a scalability standpoint, what we also see is basically, okay, hey, we started this in Netherlands, but also in France. In France, we were able to learn also much more and also drive a lot of value. Now we are scaling this into multiple countries. So almost 6 countries, where in 3 countries it is already in place. And this is across, also getting scaled across brands. We start with Debic, but then there's also Latisse, but also Falcon. So there are multiple brands where it is also getting expanded. And then also into different channels, right? Channel for us is like a HoReCa business, bakery business, and also beverage business. So it is also getting expanded into different channels. So all the combinations that you see is how it is being scaled across multiple channels and countries. Yeah. That's my part. Hopefully, open to questions. Thank you very much. Thank you very much, Adil. There's one question from Francisca.
And she asked, and I don't know if you exactly know, at the beginning of the presentation, you showed the introduction of the model, you showed a graph of, I think, the KPI with a peak of 4.4, but then it's devaluated to 2.8. So her question was, you said it's stabilized, but why is it decreasing from 4.4 to 2.8? That's the question. Probably it could be because, like, okay, hey, in the first visits, they saw what are the high potential operators, and then there were some opportunities which are high on the list, and then that got resulted into good conversions, and that is probably the reason for the peak. But we extend this also in 2024, and that is what we see, that okay, hey, it is somewhere at a 2.8/3 times increase, right? Clear. There's no other question, Adil. So I think you gave a very clear presentation, and I also want you to give you all the luck in the competition. So thanks very much for sharing your insights. Yeah, thank you. You're welcome. You're welcome, Adil. Dan gaan we naar de laatste alweer. Gaan we naar Rutger. Rutger komt erbij. Rutger Hoekstra van viaBOVAG. Daar ben je, Rutger. Dankjewel, Ronnie. Je mag je scherm delen en als jij er klaar voor bent, dan is de laatste case is helemaal van jou. Heel veel succes. Dankjewel. Ik doe het gewoon in het Nederlands. Ja, dat mag. Ik heb een bug met Teams waarbij ik niet zie welk scherm ik ga delen, dus het is trial and error. Ik zal je feedback geven over... Dankjewel. Wrong screen zien we nu. Ja, hier zie je gelijk de bug. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Dus je weet zeker dat het een bug is van Teams? Jazeker. En ik lever ook het bewijs. Dus wat dat betreft... Wij zien nu de presentatie. Dus als je start, dan is de floor all yours. Veel succes. Dankjewel. En ook mijn complimenten aan de andere participanten in deze wedstrijd, race, voor de award. Voor wie viaBOVAG niet kent, wij zijn een consumentenplatform waarbij de BOVAG-leden een aanbod kunnen adverteren. Ik ben zelf de manager van de B2B-afdeling, dus daar zit marketing, sales zit daarin, maar ook data en innovatie. En dat zijn ook afdelingen die ik persoonlijk leid. Daar ligt ook mijn achtergrond op het gebied van data en innovatie, dus daar ben ik het meeste enthousiast over en hopelijk komt dat door in deze presentatie. viaBOVAG is een relatief nieuw initiatief. Is in 2018 ontstaan vanuit het Bovee en de BOVAG. En het was eigenlijk bedoeld als tegenwicht tegen de grote portalen die alsmaar de prijzen aan het verhogen waren. Als je dan nu 6 jaar verder kijkt, dan hebben we die missie bereikt, als ik daar zo naar kijk. En daarnaast hebben wij nog een stapje extra gezet. En in 2024 kan je ons met recht wel de Innovation Leer noemen, als je ook ons afzet tegen de andere portalen. En daarnaast hebben we ons echt gevestigd als merk in de branche of bij consumenten. Ze weten ons goed te vinden en dat laten de cijfers ook zien. In 2024 hebben we ons toegelegd op een aantal data-innovatie-trajecten, met name op het gebied van lead-opvolging. En dat is echt game-changing geweest. En dat wordt ook gezien door de experts die daar verstand van hebben. Een daarvan is Paul de Vries, dat is de autoriteit op online marketing in de automotive. Die geeft aan dat wij een unieke propositie hebben, ver vooruit op de markt. Nou, als je dan kijkt naar de markten, tegen wie moeten wij het opnemen? Dat zijn bedrijven als Marktplaats, Autotrek, Autoscout, Autowereld. Dus er zijn er nog een heleboel. Nou, dat is mooi dat de experts dat zien, maar hoe zien onze klanten dat? Nou, wat we zien over het afgelopen jaar, year to date, is dat we 32% meer advertenties hebben op ons platform. We hebben 25% meer adverteerders op ons platform. En we genereren een heleboel meer leads. Dus onze leads groeien nog sneller dan dat het aantal adverteerders groeit.
Nou, hoe hebben we dat gedaan? Zoals ik al zei, we hebben met name in 2024 gewerkt aan features rondom leads. En dat zijn eigenlijk 3 elementen. We hebben voor de consument hebben we een feature ontwikkeld, dat noemen wij leadbegeleiding. Voor het mobiliteitsbedrijf hebben we 2 features ontwikkeld. Dat is lead inzicht en lead optimalisatie. En deze 3 features die werken allemaal met elkaar samen. Ze versterken elkaar. Leadbegeleiding is een marketing automation oplossing. Dus op het moment dat je op viaBOVAG een lead genereert, dus je toont interesse in een auto door bijvoorbeeld een proefrit aan te vragen of een inruilverzoek te doen, of je doet een belletje met een mobiliteitsbedrijf, dan gaat onze marketing automation engine lopen. En voorheen stopte dat na een bevestiging en nu zijn we verder gegaan. Met lead inzicht brengen we de journey van de consument in kaart. Dus we volgen die consument op ons platform. Waar zoekt hij op? Waar klikt hij op? En die inzichten brengen we terug naar het mobiliteitsbedrijf. Dus op het moment dat het mobiliteitsbedrijf contact heeft met die consument, dan weet hij precies waar die vandaan komt. Dan weet hij waar hij op gezocht heeft. Dan weet hij waar hij op geklikt heeft. Dan weet hij waar wat hij belangrijk vindt. En dat is echt uniek. Zeker als je dat bedenkt met hoe het was. Dat je eigenlijk geen idee had, behalve dat hij geïnteresseerd was in een auto. Op het moment dat je dan het gesprek moet aangaan met die klant, dat is een hele lastige. Moet je een heleboel dingen uitvragen. Maar met deze functie is dat niet meer nodig. Voelt de consument zich beter begrepen. En de mobiliteitsbedrijf kan een veel hogere lead-to-sale of lead-to-order behalen. Nou ja, het mooie is, bij leadbegeleiding vragen we uit aan de consument hoe hij door die journey gaat bij het mobiliteitsbedrijf. En door dat te doen krijgen wij ook inzicht in hoe het mobiliteitsbedrijf die consumenten opvolgt. En die inzichten brengen we terug naar het mobiliteitsbedrijf en dan helemaal afgepeld vanuit een lead-to-sale perspectief. Dus we zien dat jij het zo doet. In vergelijking met andere bedrijven is dat beter of slechter. En dat komt bijvoorbeeld omdat je leads niet snel genoeg opvolgt, omdat je niet goede inruilwaardes teruggeeft. Nou, op die manier kan het mobiliteitsbedrijf ook verbeteren. Dus ik hoop dat jullie zien dat hoe dit allemaal aan elkaar vasthangt. En dat maakt het ook uniek. Op zichzelf zijn het al hele leuke features, maar juist door die combinatie krijg je wat extra's. Nou, ik begin even met leadbegeleiding. De oorspronkelijke situatie was, je schoot een lead in. De consument kreeg een mailtje waar we hem bedankten voor de interesse. En dat we de lead hadden doorgezet naar het mobiliteitsbedrijf. En daar hield het eigenlijk op. En nu gaan we verder. Nu blijven we die consument volgen en ondersteunen. Dat doen we niet door in te breken in het proces van het mobiliteitsbedrijf. Want daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want anders verstoor je de communicatie. Maar we proberen te kijken waar bevindt hij zich in de flow en hoe kunnen we dat ondersteunen. Misschien met extra diensten op het gebied van financiering, verzekering. Kan ook informatie zijn. Bijvoorbeeld een autorapport, kan zijn een checklist voor je proefrit. Op die manier willen we die consument helpen in die journey. En zoals ik net al zei, we leren heel veel in dat proces met dat mobiliteitsbedrijf. Hoe ziet dat er dan uit? Allereerst, we hebben het niet alleen over e-mail, we hebben het ook over het opvolgen van telefoontjes. Dus op het moment dat er een telefoontje plaatsvindt, hebben wij call tracking systemen die ervoor zorgen dat wij een melding krijgen. Oké, de klant heeft gebeld. Heeft opgenomen of niet opgenomen. En op basis daarvan kunnen wij ook opvolging geven. Zal ik straks laten zien. Maar goed om in je achterhoofd te houden. Het is heel erg vanuit de behoefte van de consument gemaakt. Hè? Dus daar sluit het op aan. Dus we proberen zo dicht mogelijk te komen bij wat die klant belangrijk vindt. Hè? Dus op het moment dat je die lead hebt gegenereerd, dan zie je een plaatje van die auto waar je een lead over hebt ingeschoten. We geven wat extra informatie over die auto, maar de hoofdvraag is jouw proefrit al ingepland? Hè? Dat is zijn primaire behoefte. Hij wil graag die auto gaan proefrijden. En op dit moment krijg je al meteen de eerste feedback. Dus hij klikt ofwel op ja, ofwel op nee. En dit doen we na 1 dag. En dat is belangrijk, hè? Want op het moment dat je, dat tonen ook cijfers aan, het is heel belangrijk om die consument zo snel mogelijk op te volgen. De situatie kan zijn, is die proefrit al ingepland? Nee. Is er al contact geweest? Nee. Maar heb je nog wel interesse? Vragen we dan aan die consument.
En in het geval dat die consument dan aangeeft, ja, ik heb nog interesse, dan sturen wij een reminder naar het mobiliteitsbedrijf dat het toch wel heel belangrijk is dat die consument geholpen wordt. En dat is niet het enige. Ondertussen proberen we die consument vast te houden met extra informatie over het mobiliteitsbedrijf, extra informatie over de auto, eventuele extra diensten die hem zou kunnen helpen. En we laten bijvoorbeeld ook zien welk ander aanbod dit mobiliteitsbedrijf heeft. Dat is ook een belangrijke eigenschap van ons als platform. We trekken hem niet terug naar ons platform. We laten allerlei ander aanbod zien van andere aanbieders. We laten alleen het aanbod zien van dat mobiliteitsbedrijf, omdat we niet willen inbreken op de lead van het mobiliteitsbedrijf. Want zo zien wij dat. We volgen die klant vervolgens verder. Dus op een gegeven moment zegt die klant, ja, ik heb die proefrit is gepland. Maar ik ben er nog niet helemaal zeker van. Ik weet het nog niet. Op dat moment gaan we proberen om die consument te ondersteunen met extra informatie. En misschien heeft hij zijn financiering nog niet op orde. Misschien heeft hij verzekering nog niet op orde. Misschien wil hij meer weten over de geschiedenis. Van wie is die auto allemaal geweest? Is het een importauto? Allerlei relevante informatie die consument kan helpen om te komen tot een beslissing. En uiteindelijk leidt dat dus tot die informatie die we ook weer terug kunnen geven aan het mobiliteitsbedrijf. Die je bijvoorbeeld kan relateren aan een verkoper op het moment dat de consument bijvoorbeeld niet goed geholpen is. Dan kan hij daar wat van leren. Op het moment dat hij door die flow is gegaan, die consument, dan genereren we een gepersonaliseerde pagina voor hem, waar al die opties die hij heeft aangevinkt nog eens terugkomen. Bijvoorbeeld het andere aanbod van het autobedrijf, die financieringsopties, verzekering, kan hij gewoon netjes op doorklikken, volledig gepersonaliseerd. Ik had het net al even over die telefonie. Dus stel, je hebt gebeld, er wordt niet opgenomen. Dan krijg je een sms'je met een link naar een pagina die al direct binnen dat sms'je wordt getoond. Dat kan tegenwoordig op telefoons. Dat zie je daar ook onder staan. Dus dan zie je hoe lang dat gesprek heeft geduurd en wat voor informatie wij hebben. Je kan zien over welke auto het gaat. En uiteindelijk leidt dat je tot die pagina, tot de pagina die je daar rechts ziet. Bijvoorbeeld waar je je vraag voor dat autobedrijf alsnog kan achterlaten. Zodat die lead niet verloren gaat. Wat zien we? Dat dit ontzettend goed werkt. Het is natuurlijk een hele spannende, als je zo'n hele marketing automation engine neerzet, wordt het daadwerkelijk gebruikt door de consumenten. Ze worden vrijwel allemaal geopend, dus dat is al een mooi meegenomen. Maar ook de click-through, dus door die journey, die trouwens heel kort is, daar sturen wij heel erg op. We zien dat zeer goed werkt. En door die ondersteuning neemt de conversie toe en hebben we die inzichten voor die mobiliteitsbedrijven. Ik vind het toch, en dit is mij afgeraden, maar ik ga het toch even doen. Ik ga even laten zien hoe dat eruit ziet. Dus dit is zo'n mailtje die je binnenkrijgt. En we klikken op nee, nog niet. Is er contact met je opgenomen? We zeggen nee. Ben je nog geïnteresseerd? Jazeker. En op dat moment gaat er opnieuw een bericht naar het mobiliteitsbedrijf. En afhankelijk van de professionaliteit van het mobiliteitsbedrijf is dat een e-mail of het gaat direct in zijn lead management systeem. En dan kan je bijvoorbeeld aangeven, toon mij een aantal van deze opties. Dan genereert hij zo'n persoonlijke pagina waar je dan op kan doorklikken. Gaan we weer even terug. Is jouw proefrit al ingepland? In dit geval heeft de proefrit al plaatsgevonden. En bijvoorbeeld, misschien heb je uiteindelijk besloten om de auto niet te kopen. Dan kunnen we uitvragen, waarom is dat zo? Bijvoorbeeld de auto is te duur, ik ben niet goed geholpen. En wat wij heel veel zien bij consumenten is dat ze gaan typen. Want ze hebben een hart te luchten. Dat soort informatie is hartstikke relevant voor het mobiliteitsbedrijf om daar iets van te leren. Uiteindelijk in dit geval is die uitgevallen in de journey van het mobiliteitsbedrijf. Dus proberen we hem weer terug te trekken naar ons platform. Wat de conversie weer ten goede komt. Uiteindelijk wordt er weer een pagina voor hem gegenereerd met vergelijkbare auto's. En dan. Dus dit is de leadbegeleiding. Dan gaan we door naar het volgende element. Dat is lead inzicht. En lead inzicht is eigenlijk hebben we gecreëerd binnen de B2B-omgeving van viaBOVAG. Het is ook een volledig nieuwe tool.
in 2024 gelanceerd. En hier zie je het is heel erg operationeel georiënteerd. We laten daar zien welke advertenties het niet goed doen. Of je je prijsstelling wel goed op orde hebt. Gewoon op voertuigniveau kijken we met machine learning modellen of je wel de juiste prijs hebt geselecteerd. Dat heeft natuurlijk impact op de leads die je binnenhaalt. We geven ook inzicht in of je je garanties en zekerheden goed hebt ingesteld. Dat is heel belangrijk op ons platform, want dat heeft impact op de sortering. En aan de rechterkant zie je leuke elementen rondom gamification. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld je leads niet snel opvolgt, of op het moment dat jij je zekerheden niet goed hebt, of wel goed hebt, dat is een positieve manier van hoe je ernaar kijkt, dan kan je prijzen winnen. En dat komt ook weer terug in de marketing automation engine richting de B2B kant. Dit is de desktop versie aan de linkerkant, aan de rechterkant de mobiele versie. We zien dat 60% van onze klanten deze feature gebruikt. Zeker met de lancering van lead inzicht. En dat is een enorme uitdaging, hè, om als een van de vele platformen, want er zijn er nogal veel, om ervoor te zorgen dat je adoptie voor elkaar krijgt. En dat hebben wij voor elkaar gekregen door marketing automation in combinatie met een magic link. Dus wij sturen in onze marketing automation een link mee. Druk je op, hoef je verder niet meer in te loggen, maar je zit meteen in deze omgeving waarbij je alles kan bekijken. Nou, wat is dan dat lead inzicht? Nou, voorheen waren wij een lead generator. Wij stuurden een lead naar het mobiliteitsbedrijf met eigenlijk niet meer dan dit is de consument die je moet bellen of mailen. Het gaat om deze auto en daar hield het op. Nu gaan we een stapje verder. We sturen dus in dat bericht naar dat mobiliteitsbedrijf, die dus richting een lead management systeem gaat, of naar een mail endpoint, sturen we een magic link mee. Daar klikt hij op en dan komt hij dus in een mooie omgeving. En daar geven wij allerlei metrics af, zoals bijvoorbeeld hoe groot is de kans op conversie. We kijken of die persoon een merk vast is. Hè. Kijkt hij alleen naar een bepaald merkmodel? Is hij bijvoorbeeld regiogebonden? Zit hij alleen maar in de regio? Het zijn allemaal haakjes die verkoper kan gebruiken om die consument heel goed op te volgen. En we kijken niet alleen naar zoekgedrag, we kijken ook naar klikgedrag en bijvoorbeeld ook bijzonderheden. Dus als je ziet dat die klant bijvoorbeeld zoekt op Apple CarPlay of op trekhaak, dan zijn dat elementen die je weer kan gebruiken. Wat ook heel erg interessant is, stel je krijgt 8 leads binnen op dezelfde auto, je kan er maar 1 keer verkopen. Dan kijken wij ook naar jouw voorraad om te kijken welke andere auto's nog passen. Nou, hoe ziet dat eruit? Dus je komt binnen in die tool, dus meteen vanuit die link kom je hierop binnen. Je krijgt een soort samenvattingspagina waarin we aangeven hoe vaak is die advertentie door deze persoon bekeken. We geven een lead potentiescore af, wat een score is. Alle leads van viaBOVAG zijn goud waard uiteraard, maar de ene is net even wat meer goud dan de ander. Dat kan weer helpen in de volgorde waarin je leads afwerkt als mobiliteitsbedrijf. We geven aan hoe lang is die consument al bezig in zijn zoektocht. We geven in die samenvatting waar zijn merkvoorkeuren, bouwjaren, budgetten, kilometerstand, die reisbereidheid, hoe kan je hem bereiken. Al dat soort elementen geven we af. Maar we gaan nog een heel stuk verder. Hier zie je nog een keer die klantpotentiescore. Gezien de tijd tik ik hier even doorheen. Wat we hier tonen zijn de meest recente zoekopdrachten. Wat we bij viaBOVAG doen is we volgen die klanten eigenlijk op 3 niveaus. In zijn zoekgedrag, in zijn klikgedrag en in zijn conversiegedrag. Dus waar toont hij uiteindelijk die echte interesse in? Waar gaat hij reageren? Nou, hier zie je dan de 3 meest recente zoekopdrachten. Aan de onderkant zie je de meest gebruikte zoekopdrachten. En dan is het aan de verkoper om te zeggen, nou ja, ik zie hier haakjes voor mijn verkoopgesprek. Dus op het moment dat je ziet dat hij bijvoorbeeld de sortering aanpast van prijs van laag naar hoog, dan weet je dat die prijs georiënteerd is. Op het moment dat je ziet dat hij een bepaalde postcode range aangeeft, dan weet je dat hij het belangrijk vindt om bij een bedrijf dicht in de buurt, vanuit een serviceperspectief, dan kan je daar in je gesprek extra gebruik van maken. Nou, uiteindelijk gaan we dan een stapje dieper, want je hebt zeg maar het rationele brein die zoekfilters instelt, maar vervolgens kom je op het niveau van, ja, waar klik je nou eigenlijk allemaal op? En dat proberen we hier zo in een samenvattingspagina weer te geven. Hè? Dus je ziet zijn merkvoorkeuren, je ziet zijn verkoopprijs voor tellerstanden, dus kilometerstand is dat, bouwjaren, brandstof. Maar bijvoorbeeld waar mensen eigenlijk nooit op zoeken is kleur. Maar dat zien we wel heel duidelijk terug qua patroon.
In dit geval is het niet een heel kleurrijk persoon, gaat voor grijs-zwart. Nou, dan kan je nog een stapje dieper. Waarbij je de verschillen kan zien tussen welke merkmodellen heeft hij allemaal bekeken. Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken naar, is hij vooral geïnteresseerd in nieuw of in occasion, carrosserievorm, transmissie. Alles kan je nog een stukje dieper kan je uitgesplitst zien. Nou, vervolgens schreef je terug naar welke auto's heeft hij gekeken. Dat doen we op 2 niveaus. Eén is welke auto's heeft hij bij jou vanuit jou bekeken. Zijn er nog andere auto's in jouw voorraad die hij bekeken heeft. En vervolgens laten wij wat meer geanonimiseerd zien welke auto's hij nog meer bekeken heeft op ons platform. En ik had het net al even over, dus stel het wordt niks met die auto waar die op gereageerd heeft. Dan kijken we naar jouw voorraad en proberen we te matchen op een aantal belangrijke metrics. Bijvoorbeeld het merk, model, kilometerstand, bouwjaar. Op het moment dat dat significant genoeg qua interesse ligt, zeg maar, dan tonen we die aan als alternatieven. Dat is eigenlijk een soort tweede kans om alsnog iets aan die dure, waardevolle lead te verkopen. Het is goed voor de consument, goed voor het mobiliteitsbedrijf. Om toch iets aan te geven qua technologie. Wij maken gebruik bij viaBOVAG van BlueConnect, dat is ons customer data platform. Dat stelt ons in staat om die consument te volgen in zijn journey. We hebben HubSpot voor marketing automation en die stuurt ook onze SMS services aan. We hebben Typeform om de surveys te integreren. We hebben AdCalls voor call tracking. En daarnaast hebben we eigenlijk de hele Azure stack die we inzetten om de mobiliteitsbedrijven en de consumenten te bedienen. Dus dit is mijn verhaal. Zijn er nog vragen? Dankjewel, Rutger. Ja, er was er eentje, maar die heb je zojuist beantwoord met je laatste slide. Het was een vraag van Lois Kremers. Die vroeg welk platform, welk type tool jullie gebruiken om inzicht in de leads te verzamelen. Maar de vraag is bij deze beantwoord. En Mark, die komt binnen, die heeft nog een vraag. Hoe geeft de consument consent aan het delen van de data? En is hij zich bewust dat er zoveel gedeeld wordt? Ja, dus op het moment dat hij een lead genereert, dan wordt heel duidelijk gemaakt in die flow wat er gebeurt. Hè. Dus sowieso als principe wat wij gehanteerd hebben, en dat is ook door onze privacy experts ons op het hart gedrukt, is dat het belang van de consument voorop moet staan. Hè. Dus dat speelt sowieso. Dus alles wat wij delen moet de consument helpen in zijn journey om een auto te kopen. Maar op het moment dus dat hij dus op die knop drukt, ik toon interesse in deze auto, weet die consument dat zijn gegevens en zijn klantreis gedeeld gaan worden met het mobiliteitsbedrijf. Hoe weet hij dat dan? Dat staat er, een expliciet vinkje. Ah, oké, dat is een expliciet vinkje. Ja, en daarbovenop natuurlijk de cookies en dat daar de consent in, maar dat op zichzelf is niet genoeg. Hè. Daar zit ook een privacy statement aan het einde, waar die consument dan zijn akkoord op moet geven. Oké, helemaal goed. Dan denk ik hou nog even een paar seconden in om te kijken of er nog meer vragen binnenkomen. Maar zo te zien niet. Dan wil ik ook jou bedanken, Rutger, voor jouw verhaal en voor het delen van je inzichten. En ook jou heel veel succes wensen bij de uitreiking op 28 november. Dankjewel. Super, dankjewel. En dat brengt ons naar het einde alweer van deze bijeenkomst, waarin we 4 prachtige cases hebben mogen zien van Rituals, van Intergamma, van Friesland, Campina Professional en van viaBOVAG.nl. En de jury heeft de lastige taak, dat hoeven wij niet te doen, die heeft de lastige taak om deze te gaan vergelijken, te wikken en te wegen en uiteindelijk tot een winnaar te komen. Dat gaat lukken en dat gaan we 28 november allemaal meemaken. Rest mij jullie te bedanken namens ook de partners die dit mede mogelijk maken, Google, Pega en GX Software, nogmaals even genoemd, heel graag genoemd en dankjewel dat jullie partner willen zijn. Zoals ik al eerder heb gezegd, 28 november, DDMA Next. Wil je erbij zijn? DDMAnext.nl, daar kun je je aanmelden. Mis het niet, zeg ik. En voor nu heel veel succes en dank aan alle genomineerden en tot ziens. Dag!